Emergency services are responding to a serious incident near Oudtshoorn after a heavy motor vehicle overturned in the early hours of Thursday morning, July 16, 2026. The crash resulted in a chemical leak, prompting a large-scale emergency response. Firefighters from the Garden Route District Municipality, together with SAPS, EMS and provincial traffic, are on the scene working to contain the hazardous spill and ensure public safety. Authorities are urging motorists to avoid the area while emergency operations continue. Stay with Boland Community Network for the latest updates as more information becomes available. Dis hoe dit lyk met aankoms. Die graan is in die rivier in. En dat kom voor dat die diesel alreeds al uitgeloop het. Die diesel alreeds al uitgeloop het. Maar dit lyk vir my die graan het hom ook gehou. Soos jy kan sien daaronder. Die graan het hom sommer gestop ook. So dit lyk nie vir my dat enige afgeloop het. So.